they plan in each of the cities? Couple of days, maybe 5 days, from 2 to 5. Okay. Wonderful. Yes. Okay, so now we're continuing with Canto 4, Chapter 23. Maharaj Prithu is going back home. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 4 песня, 23 глава, возвращение Махараджа Притху домой к Богу. Just a minute, it's very hot here. Ага. Там окно откроет маленько. Жарко. Там жарко, здесь холодно. Here, Да, у нас холодно. Где-то нормально, весна. I think it's about 40 degrees at the moment here. О, 40 градусов там жары у Гуру Махараджа в Таиланде. Yes, very nice. But too high humidity is very high, not much humidity? Not too bad, medium. Ага. И средняя влажность, нормально. Yeah. So our place snow. Yeah. Okay, well, we're here in text number 7 today, I think. Yes, 7. Om Седьмой текст. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. So, this text 7 of chapter 23. Titikshur Jatavagdanta Urdvarita Jitanila Arirada Yishu Krishna Acharatapa Uttamam. Translation: Maharaj Prithu underwent all these severe austerities in order to control his words and his senses, to refrain from discharging his semen, and to control the life air within his body. All this he did for the satisfaction of Krishna. He had no other purpose. Итак, перевод текста номер 7, 23 глава. Махарадж Притху совершал эти суровые аскезы, чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной целью – доставить удовольствие Кришне. Purport: in Kali Yuga, the following is recommended: Harinama, Harinama, Harinameva Kevalam, Kalona, Steva, Nasteva, Nasteva, Gatir, Anyata, Brihanardiya Purana. Метод духовного развития, рекомендованный в Кали-югу, заключается в следующем. Харер нама, Харер нама, Харер нама эва кевалам, Калунастева, Настева, Настева, Гатираннятха, Бриханна Радя Пурана. In order to be recognized by Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one should chant the holy name of the Lord continuously 24 hours a day. Тот, кто хочет добиться благосклонности Кришны, Верховной Личности Бога, должен постоянно, день и ночь повторять святое имя Господа. Unfortunate persons who cannot accept this formula prefer to execute some type of pseudo-meditation without accepting the other processes of austerity. Неудачники, не способные поверить в этот метод, предпочитают заниматься той или иной формой псевдомедитации и не совершать никаких аскез. The fact is, however, that one must accept either the severe method of austerity described above to become purified, or take to the process of devotional service recommended for pleasing the Supreme Lord Krishna.
Но на самом деле, чтобы очиститься от материальной скверны, человек должен либо совершать суровые аскезы, описанные в предыдущем стихе, либо встать на путь преданного служения и стараться доставить удовольствие Верховному Господу Кришне. The person who is Krishna conscious is most intelligent because in Kali Yuga it is not at all possible to undergo such severe austerities. Тот, кто действует в сознании Кришны, поступает наиболее разумно, поскольку в Кали-югу невозможно совершать суровые аскезы. We need only follow great personalities like Lord Chaitanya Mahaprabhu. Все, что от нас требуется, это следовать по пути, указанному великими святыми, такими как Господь Чайтанья Махапрабху и другие ачарьи. In his Shikshastaka, Lord Chaitanya Mahaprabhu wrote, Param Vijayate Shri Krishna Samkirtanam, all glories to the holy names of Lord Krishna, which from the very beginning purified the heart and immediately liberate one. В Шикшаштаке Господь Чайтанья Махапрабху говорит: Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Слава святым именам Господа Кришны, которые очищают сердце от материальной скверны и даруют освобождение. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. If the real purpose of all yoga is to please Lord Krishna, then the simple Bhakti Yoga system recommended for this age is sufficient. Бхава Махадавагни Нирвапанам. Истинная цель всех систем йоги – доставить удовольствие Господу Кришне. И в наш век достичь ее можно, воспользовавшись несложным методом бхакти-йоги. It is necessary, however, to engage constantly in the service of the Lord. Although Prithu Maharaj executed his austerities long before the appearance of Lord Krishna on this planet, his purpose was still to please Krishna. Необходимо, однако, чтобы наше служение Господу было непрерывным. Притху Махарадж совершал аскезы задолго до прихода на нашу планету Господа Кришны, и тем не менее его цель заключалась в том, чтобы доставить удовольствие Кришне. There are many fools who claim that worship of Krishna began only about 5,000 years ago after the appearance of Lord Krishna in India, but this is not a fact. Есть немало глупцов, заявляющих, что люди начали поклоняться Кришне лишь 5000 лет назад, после того, как Господь Кришна родился на земле Индии. Но на самом деле это не так. Prithu Maharaj worshipped Krishna millions of years ago, for Prithu happened to be a descendant of the family of Mахарадж Dhruva, who reigned for 36,000 years during the Satya Yuga age. Притху Махараджа поклонялся Кришне много миллионов лет назад. Он был потомком Махараджи Друвы, который жил в Сатья-югу и царствовал в течение 36 тысяч лет. Unless his total lifespan was 100,000 years, how could Dhruva Maharaj reign over the world for 36,000 years? Чтобы править миром в течение 36 тысяч лет, Друва Махарадж должен был обладать продолжительностью жизни в 100 тысяч лет. The point is that Krishna worship existed at the beginning of creation and has continued to exist throughout Satya Yuga, Treta Yuga, and Dvapara Yuga, and now is continuing in Kali Yuga. Это значит, что люди поклонялись Кришне уже на заре творения и продолжали делать это в Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, и даже сейчас в Кали-юга эта традиция по-прежнему жива. As stated in Bhagavad Gita, Krishna appears not only in this millennium of Brahma's life, but in every millennium. В Бхагават-гите сказано, что Кришна приходит в материальный мир не только в эту эпоху Брахмы, он воплощается на земле в каждую из эпох, на которой делится день Брахмы. Therefore, worship of Krishna is conducted in all millenniums. Поэтому Кришне поклоняются во все времена. It is not that Krishna worship began only when Krishna appeared on this planet 5,000 years ago. Не следует думать, что люди стали поклоняться Кришне только после того, как он не шел на эту планету 5000 лет назад. This is a foolish conclusion that is not substantiated by Vedic literatures. Ведические писания не дают никаких оснований для таких глупых выводов. Also of significance in this verse are the words Arirada Yishu Krishnam Acharat Tapa Uttamam.
Кроме того, заслуживают внимания употребленные в этом стихе слова «Ари Радхайшу Кришна Чарат Тапа Уттама». Maharaj Prithu underwent severe types of austerities for the express purpose of worshipping Krishna. Махарадж Притху совершал суровые аскезы только для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Krishna is so kind, especially in this age, that he appears in the transcendental vibration of his holy name. Будучи особенно милостивым к живым существам в этот век, Кришна приходит к ним в форме трансцендентных звуков своего святого имени. As is said in the Narada Pancharatra, Aradito Yadi Haris Tapasa Tata Kim. If Krishna is worshipped, if he is the goal of advancement, there is no need for one to execute severe types of tapasya because one has already reached his destination. В Нараде Панчаратре говорится «Арадхитояди харистапаста таким». Тому, кто поклоняется Кришне, сделав его целью своей духовной практики, незачем подвергать себя суровым аскезам, ибо он уже достиг цели всех аскез и покаяний. If after executing all types of tapasya one cannot reach Krishna, all his tapasya has no value, for without Krishna, all austerity is simply wasted labor. Но если, совершив всевозможные аскезы, человек так и не достиг Кришны, то все его усилия были напрасны, так как без Кришны любые аскезы – бессмысленный труд. Rama eva hi kevalam, Bhagavatam 1.2.8. We should therefore not be discouraged just because we cannot go to the forest and practice severe austerities. Шрамаева Хикевалам, Бхагаватам 1.2.8. Поэтому не стоит огорчаться из-за того, что мы не в состоянии уйти в лес и совершать суровые аскезы. Our life is so short that we must strictly adhere to the principles laid down by the Vaishnava acharyas and peacefully execute Krishna consciousness. Наша жизнь очень коротка, поэтому мы должны неукоснительно следовать принципам, установленным ачарьями и вайшнавами, и ни о чем не беспокоясь заниматься преданным служением в сознании Кришны. There is no need to become despondent. У нас нет никаких причин для уныния. Narottam Das Thakur recommends Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan, Sri Guru Vaishnava Padimajiya Man, for a transcendental blissful life. Chant the Hare Krishna mantra, come worship the holy place of Vrindavan, and always engage in the service of the Lord, of the spiritual master, and of the Vaishnavas. Народ там Дастакур говорит, Ананда Боло Хари Бхаджа Бриндабан Сигуру Вайшнава Падимаджа Яман. Чтобы обрести трансцендентную, исполненную блаженство жизнь, повторяйте мантру Харе Кришна, идите во Вриндаван, чтобы поклониться этому святому месту, и всегда служите Господу, духовному учителю и вайшнавам. This Krishna consciousness movement is therefore very safe and easy. Таким образом, метод сознания Кришны надежен и прост. We have only to execute the order of the Lord and fully surrender unto Him. Нужно только исполнять волю Господа и полностью предаться Ему. We have only to execute the order of the spiritual master, preach Krishna consciousness, and follow in the path of the Vaishnavas. Следовать указаниям духовного учителя, проповедовать сознание Кришны и во всем брать пример с вайшнавов. The spiritual master represents both Lord Krishna and the Vaishnavas. Therefore, by following the instructions of the spiritual master and by chanting Hare Krishna, everything will be all right. Духовный учитель является представителем Господа Кришны и вайшнавов, поэтому тот, кто выполняет его указания и повторяет мантру Харе Кришна, может ни о чем не беспокоиться. Titikshur yatavag danta urdva areta jitanila ariradaishu krishnam acharat tapa uttamam. Maharaj Prithu underwent all these severe austerities in order to control his
words and his senses, to refrain from discharging his semen, and to control the life air within his body. All this he did for the satisfaction of Krishna. He had no other purpose. Еще раз перевод текста. Махарадж Притху совершал эти суровые аскезы, чтобы обуздать свои чувства и речь, сохранить семя и управлять потоками жизненного воздуха в теле. Все это он делал с единственной целью – доставить удовольствие Кришне. So, as Prabhupada has pointed out in the purport, this all happened a very, very long time ago when the lifespan of the living entities was much longer. Здесь в комментарии мы читаем, что все это происходило в давние времена, когда жизнь людей была гораздо дольше. And people were very pure and also very powerful. И люди были очень чисты и также очень могущественны. They followed religious principles very strictly, so they were able to control their senses, and they were very, in that sense, very powerful. Они следовали предписаниям Вед, поэтому они могли контролировать свои чувства, и поэтому они были очень могущественны. Nowadays, in a Kali Yuga, people have very short lifespans, and they're also very weak in their determination. И сейчас в Кали-югу жизнь людей довольно коротка, и в своей решительности они также слабы. They cannot tolerate very severe austerities. Они не могут терпеть очень суровых аскез. So it's not possible for them to follow this kind of process as followed by Prithu Maharaj or Dhruva Maharaj. Так что в наш век в Кали-югу следовать таким аскезам, которым следовали Притху Махарадж или Друва Махарадж, невозможно. They don't have enough time and they don't have the purity and potency to do it. Сейчас у людей нет достаточно времени, силы, чтобы это делать. So Prithu Maharaj, also Dhruva Maharaj, when they performed austerities, they were doing it for the satisfaction of Krishna. Друва Махарадж или Притху Махарадж, когда совершали эти суровые аскезы, они делали это, чтобы доставить радость Кришне. Because the Lord had recommended these kind of austerities in the previous ages. Потому что Господь рекомендовал такого рода аскезы в прошлые времена. In Satya Yuga, the process of self-realization was meditation. В Сатья-югу процессом для самоосознания являлась медитация. So that is to say, they could meditate for thousands of years. Что значит, они могли медитировать тысячами лет. They could meditate in all kinds of difficult conditions. Они могли медитировать в самых трудных условиях. Just like the prachetas, they were submerged up to their necks in the water, and they were meditating also, I think, thousands, how many thousands of years? 36 or 10? Anyone remember how long the prachetas meditated in the water? Прачеты также медитировали в воде. Кто помнит, сколько они медитировали? 10 тысяч лет, 100 тысяч лет? Кто помнит? Скажите. 36,000, was it? Или 36 тысяч лет? Сколько? Камал Карапрабху, скажите. Я думаю, 10 тысяч лет. 10,000 years. То есть это думаете, точно не помните? Сейчас, да, как вспомнил, что 10 тысяч. Ага. Прачетас. Guru Maharaj, you saying they were standing just up to the neck, Yeah. But not underwater itself. As I recall, it was up to their neck. Ача. И вот прачеты медитировали в воде вот столько тысяч лет, стоя в воде по горло. Actually, we'll be the next chapter. This is the next topic after
Prithu Maharaj will be hearing about the prachetas. На самом деле, в следующей главе как раз мы будем читать про прачетов. После Притху Yeah, Махараджа. here I see in the next, Kamalkar is right here, 10,000 years. Да. When all these prachetas were ordered by their father to marry and beget children, they all entered the ocean and practiced austerities and penances for 10,000 years. Thus they worship the master of all austerity, the supreme personality of Godhead. Да, когда отец сказал им идти делать, вступать в семейную жизнь, они пошли совершать аскезу в океане, и так, чтобы очиститься, и они делали эту аскезу 10 тысяч лет. And it seems, yeah, it's correct. They entered the depths of the ocean. It wasn't up to their necks, it was at the depths of the ocean. И также правда то, что они не по горло стояли, но в глубине, под водой самой медитировали. So, and the Prabhupada said that therefore this incident took place in Satya Yuga when people used to live for 100,000 years. И Прабхупада здесь пишет, что это произошло в Сатья-югу, когда люди жили сотни тысяч лет. So anyhow, and Prithu Maharaj and Dhruva Maharaj, they also reduced their eating, reduced their breathing. И Придху Махарадж и Друва Махарадж, они сокращали количество еды, количество вдохов-выдохов. Dhruva Maharaj, he was also chanting the mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya and worshipping a deity of the Lord. Друва Махарадж, мы знаем по указанию Нарады Муни, также повторял мантру Ом Намо Бхагавате Васудева и поклонялся Мурти Господа. Dhruva Maharaj reduced his eating until he was just taking leaves. Друва Махарадж сокращал питание до тех пор, пока стал есть только одни сухие листья. Then he was standing on one leg and he reduced his breathing gradually more and more until he was only breathing like once a month or something like that. Затем он встал на одну ногу и сокращал дыхание, пока лишь раз в месяц, наверное, не дышал. So, finally Lord appeared to him and blessed him. И в конечном итоге Господь явился перед ним и благословил его. So, Lord may appear personally, or he may simply appear to the devotee from within the heart, but in any case, these great devotees were completely Krishna conscious. Господь мог появиться лично перед ними или в их сердце, но эти преданные, они были полностью в сознании Кришны. But in these purports, we see that in this purport also, in relation to the prachetas, Prabhupada is saying that, there's no way in Kali Yuga to perform these kind of austerities. И в связи с прачетами Шрила Прабхупада в комментарии также пишет, что в нынешний век совершать такие аскезы, как делали прачеты, невозможно в Кали-югу. So in the purport concerning the prachetas, he says, just chant Hare Krishna, but one who chants a Mahamantra attains the highest perfectional stage, which had previously been attained by people who entered the ocean and executed austerities for 10,000 years. И в этой связи Шрила Прабхупада говорит, что воспевая просто мантру Харе Кришна, можно достичь тех же результатов, которые достигали люди, совершавшие в прошлом аскезы по 10 тысяч лет в воде. In this age of Kali, if a person does not take advantage of chanting the Hare Krishna mantra, which is offered as a great concession
to the fallen human beings of this age, it is to be understood that he is very much bewildered by the illusory energy of the Lord. И если человек не пользуется этой возможностью в наш век повторять Харе Кришна мантру и обрести все совершенство, то считается, что он покрыт иллюзорной энергией Господа. So we are very fortunate that we are not required to perform so many difficult and complicated austerities. А мы так удачливы, что нам не надо совершать эти трудные и разного рода очень такие аскезы запутанные. But we are required to chant Hare Krishna Mahamantra regularly at least 16 rounds. Но для нас требуется сейчас воспевать мантру Харе Кришна 16 кругов, по крайней мере. To perform Sankirtan, congregational chanting of the holy names. Выполнять совместное воспевание святых имен Господа Харинама Санкиртана Яги. To follow the regulative principles. Следовать регулирующим принципам. To associate with devotees. Общаться с преданными. To worship the deity. Поклоняться божеству. To take prasadam. И принимать, почитать прасад. And to preach Krishna consciousness also. И также проповедовать сознание Кришны. To give Krishna to others. Дать Кришну другим. As Lord Chaitanya said, Yari deko tari kaha Krishna upadesh amaragya guru how tare e desh. Whoever you meet, tell him about Krishna, and in this way become guru and deliver this country. Как сказал Господь Чайтанья Махапрабху, кого не видишь, кого увидишь, говори о Кришне, стань гуру и спаси то место, где живешь. So these are the kind of austerities that we have to follow. Вот эти аскезы нам надо исполнять. But they're not really very difficult. Но они не такие уж и тяжелые. It requires some determination, of course. Конечно, здесь требуется какая-то решительность. But if one keeps the proper association, and if one regularly hears and chants, then one will make progress in spiritual life. Но если держаться правильного общения и должным образом слушать, воспевать эти имена, то тогда, конечно, мы будем в духовной жизни прогрессировать. One will please Lord Chaitanya and Krishna by these activities in Kali Yuga. Человек доставит радость Господу Чайтанье и Кришне, выполняя эти действия сейчас в Кали-югу. And he will ultimately attain the same result as these great personalities and yogis were able to attain in the previous ages. И, конечно же, он достигнет этих результатов, которые делали эти великие йоги в прошлых югах. Which is to say that he most likely will go back to Godhead after leaving this body. Что значит, что скорее, по всему вероятности, человек отправится домой, к Богу, оставив это тело. Or at least, even if he takes birth again, he will take birth as a devotee and continue his progress in Krishna consciousness. А если придется снова воплотиться, то он будет продолжать свой прогресс духовный в новом теле. Okay, so I'm finishing here today. Any question? Харе Кришна, на этом сегодня закончим. Вопрос, пожалуйста. Можно, Гуру Махарадж? Да. Гуру Махарадж, вот я знаю, что правильное общение зависит от характера человека, и в частности, это очень важно, чтобы быть неконфликтным. И я знаю, что
у вас, ну, как бы эти качества есть, я хотел бы узнать, эти качества воспитываются или это надо таким родиться, как бы? Вот. Что надо делать, чтобы быть неконфликтным? Потому что от этого очень много зависит. Зависит, как ты будешь правильно общаться. Это очень важно для сотрудничества и деятельности сознания Кришны. Для прогресса. In order to keep proper association, one has to be not conflicting by his nature. So I know you have this type of nature, Guru Maharaj. And what do you think this nature is can be, like nurtured, or it comes with inborn quality? Well, I think in many persons it may be inborn or somewhat inborn, but at the same time, one has to try to develop that quality, or one has to try to cultivate that ability to cooperate with others and not, always be having fights and conflicts with others. Я думаю, что это качество скорее врожденное, но если человек действительно хочет духовно развиваться, то он должен стараться развить это качество в себе, чтобы сотрудничать с преданными, а не вдаваться в конфликты и все время пытаться сражаться с ними. Ну, как это сделать? Как воспитывать? Ну, всем. How to acquire this quality? Not to be conflicted. Well, kirtan is very important, to engage in chanting. Hearing and chanting in the association of devotees is very important. Конечно, это киртан и совместное воспевание, и также слушание и повторение и воспевание в обществе преданных. Это развивает это качество. When we perform kirtan, it brings us together, it focuses our attention on Krishna. Когда мы вместе совершаем киртан, то это объединяет нас и фокусирует на Кришне, на общем. I'm sure it's very rare that you might see devotees arguing or fighting in the kirtan. Редко можно увидеть, что во время киртана преданные ссорятся или как-то спорят друг с другом. It's a harmonious activity which brings everyone focused in the same way. Это гармоничная деятельность, которая направляет внимание всех в одно направление. And of course, reading Prabhupada's books, hearing lectures is also very purifying and very effective, and helps us to understand, gives us intelligence to understand how to behave ourselves properly. И чтение книг Шрилы Прабхупады, слушание лекций, конечно же, дает нам разум, как действовать правильно. Гуру Махарадж, но в вашем случае это врожденное или воспитанное? In your case, Guru Maharaj, this quality is inborn? Well, to some extent, I think. I mean, the family I was born in, was pretty harmonious. I mean, I never saw my parents arguing or fighting. В моем случае, скорее всего, да. Я воспитывался в спокойной, общительной, дружной семье и ни разу не помню, чтобы мои родители ссорились. So, I mean, one's childhood, could have an effect if there was a lot of a conflict in a family. Then it might manifest also in a person's character. Если с детства человек наблюдает, что его родители ссорятся, это также может повлиять и проявиться в характере человека. Although not necessarily so, but could be.
Это, конечно, не обязательно так, но может быть. And someone might be born in a peaceful family, but later he may develop an argumentative, a violent nature. It's also possible. Конечно, бывает и так, что человек воспитывается в спокойной семье, но потом у него развиваются какие-то наклонности боевые. But irregardless of that, I still think in my own case, the fact of just practicing Krishna consciousness steadily, for many decades, and also, having a authoritative spiritual master like Srila Prabhupada, who is pushing us all in the same direction. I think those are very important factors. Также очень важные факторы в том, что я долгое время, несколько десятилетий, стабильно практикую бхакти-йогу, исследую авторитетному духовному учителю Шрила Прабхупады, который всех нас объединяет, направляет в одном направлении. Это также повлияло, конечно. And there are many, very sober senior Vaishnavas, who are very peaceful and cooperative with one another. I think all devotees can learn from their examples. И также можно учиться примеру у тех спокойных, трезвомыслящих, преданных, которые всегда спокойно обсуждают и общаются между собой. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj, here some devotee who joined us and he would like to ask some question. May he? Okay. Давайте. What's his name? Hare Krishna. Sorry, who is Guru Maharaj? What's his name? Vedavyas. Vedavyas Das. He's disciple of Trivikram Swami. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. В сознании Кришны нахожусь более 20 лет. Семья вся преданная. Значит, инициирована от одного духовного учителя Тривикрама Свами Махараджа. Значит, 5 лет назад жена от онкологии умерла, и через год мне встретилась женщина, которая была материалисткой, пыталась сознание Кришны привести, но она там пила, сознание не слушала Кришны, в итоге нашла другого, ушла. Я получил это депрессивное состояние, привязанность, которое, хочу задать вопрос, как с этого выйти, потому что я хочу практиковать сознание Кришны, я его не бросал, но уже практика пошла механическая, и как вот это все забыть. Живем в одном городе, я вижу, она всегда меня беспокоит. Вот как это поставить вопрос так, чтобы безразлично относиться и выйти из этого состояния. Я понимаю, что она, как проститутка вела, но все равно отпечаток остался. Вот вопрос этот. Харе Кришна. So I've been practicing over 20 years with all my family. About 5 years ago, my wife passed away because of cancer. And then I met another woman. She was sort of ordinary woman. And I stayed with her for some time. Then she left me and I got into depression. Because she lives in the same town where I live, and so this depression that I feel, because of this I cannot absorb myself into practice, and because of this depression, can you say how to get rid of this situation for me to go on practicing consciously, because now I'm still practicing, but mostly mechanically, because of this disturbance in my mind. So how to get rid of this disturbance by your opinion? Она живет с другим мужчиной еще, переведите. Yeah, now she lives with another man, so like that, and this everything influenced my mind. So how to get rid of this and go on practicing. And does he have the children here? Does she have? No, he. Vedavyas. Oh, yes, sorry. У вас дети есть? Двое, Vedavyas да. Prabhu.
Ведавьяса. Одна живет в Испании, в Риндадевидасе, занимается в Испании практикой. И меньшую я поднял, она сейчас скоро 17 лет будет. А Ну, второй с вами, да? Вторая со мной. Я думал, что поможет, но она так помогла, что меня чуть не убила. Это психологически. Изменяла за женой и ушла. Жена имеется в виду. Вторая изменяла за женой и ушла. Нет, мы про детей говорим, у вас дети-то... Да, двое, да. Одна практикует, инициированная тоже, Тривикрама Махараджа. Yeah, one daughter also initiated by Trivikrama Maharaj, staying in Spain practicing. His second daughter stays with him. Yes. А вторая дочь с вами живет, да? Вторая дочь? Да, да. Yeah, second daughter, yeah, stays with him. The second daughter has any interest in Krishna consciousness? А эта вторая ваша дочь, она интересуется сознанием Кришны? Когда была маленькая, мы ездили 5, 6, 7 лет на Даршину, все. А потом мать умерла, она перестала, потому что, говорит, молилась Кришне, а он не спас жену, поэтому я не верю, она говорит, не интересуется. Yeah, when she was quite young, 5, 6, 7 years, she was interested. But when mother died, so she said, well, I was praying to God, but he didn't hear me, so mother died. So then she lost interest. Yeah. But anyway, that the second daughter is still dependent on him, right? То есть вторая дочь, которая с вами живет, она еще от вас зависит сейчас, да? То есть вы ей... Да, да, да. So he cannot leave this city, therefore, right? И поэтому вы из этого города уехать не можете. Да, поэтому не могу ехать. У меня там жилье, а она нигде не пристроена. Жить негде будет, если. Yeah. There were no place to live if we go from the city. Right. Okay, well, what to say? Just try your best to practice Krishna consciousness. Sometimes if you get the opportunity to attend some festivals in a other place, you know, I know in Belarus you have some festivals, or you can go to the Minsk temple more regularly. So you get some more association and forget the problems in this city for at least a few days. This can help to boost your Krishna consciousness. Что сказать, конечно, надо практиковать сознание Кришны, насколько это возможно. Что в вашем случае вообще помогает этому? Это посещение каких-то фестивалей крупных. Здесь вот в Минске мы знаем, у вас хороший храм. Где-то, может быть, еще такие крупные фестивали. На самом деле, когда мы общаемся вне города нашего родного, с многими преданными общаемся, то это развеивает наше состояние ума, хотя бы на какое-то время. And I'd say, you know, try to, what is that city you're in? Pinsk? Вы в каком городе живете? Дзержинск. Дзержинск. От Минска 40 километров. Я сейчас в храме уже отпуск посвятил. 7 дней тут ночевал, неделю, уже отпуск кончился. Yeah, that is off Minsk, 40 kilometers. And I stay for 7 days now in Minsk temple because I got vacation. Okay, that's good. Continue like that, and it may, you know, gradually you can hopefully become more optimistic and more positive. Замечательно, так и продолжайте. Конечно, и со временем, может быть, конечно, станет более оптимистическое настроение благодаря этому. Those are obviously quite traumatic events in your life. И поможет развеять вот эти вот разные события, которые травмировали вас в вашей жизни. You need to continue with determination. Для этого надо продолжать с решительностью. As Rupa Goswami recommends, Utsahan Nischayat Daryat Tat Tat Karma Pravartanat.
Sangatyaga Sato Vrite Sadbir Bhaktir Prasidati. Enthusiasm, patience, endeavoring with confidence. Как советует Рупа Госвами действует? Утсахани шаят горят. Энтузиазм, решительность, терпение. Following the rules and regulations of the process, of the Bhakti Yoga process, avoiding the association of gross materialists and being eager or greedy for, following the footsteps of the previous acharyas. These are the 6 items which Rupa Goswami recommends will help to improve our Krishna consciousness. И также следовать правилам преданного служения, оставить общение с материалистами и следовать по стопам святых людей, ачарьев. Такими это следует, советует Рупа Госвами. It may take time to, remove the effects or stains of these previous traumas, but with steady practice and determination, you can overcome all difficulties. Может занять какое-то время, чтобы эти травматические последствия в нашем уме исчезли, но с должной решительностью и терпением в практике, конечно, это возможно. Do not give up. Не унывайте в любом случае. Continue with determination. И продолжайте с решительностью. Харе Кришна. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna. Спасибо. Ага, еще Кришна, правую руку. Кришна Гуру Махарадж. Слышно, да? Yeah. Да. How are you there in Almata? Где вы Да. сейчас, Володя? Карабаджи на Ташкенте. У меня Олег. такой вопрос. Yes. В чем разница между тем процессом, которым мы занимаемся сейчас, в Кали-югу, и то, что практиковали, например, Прачеты или Кардама Муни? Они медитировали по несколько тысяч лет. То есть означает ли это, что те, кто недостаточно продвинут, они рождаются в Кали-югу и занимаются таким простым процессом, который нужно несколько десятков лет посвятить. А когда они уже станут более продвинуты, нужно рождаться в Сати-югу, чтобы медитировать уже по несколько десятков тысяч лет. Can it be so that those people in previous ages who were doing those austerities, stay in water or in forest somewhere, so we might say they failed, and then they got born again in Kali Yuga to make some very simple practice for a few decades, and in order to get purified to some degree, and then again to be born in Satya Yuga for performing those severe austerities for purifying completely. Well, it could be in some cases, but generally speaking, if one joins Lord Chaitanya Sankirtan movement for whatever his previous births are, if he joins Lord Chaitanya Sankirtan movement and practices very seriously, as far as Prabhupada is saying again and again throughout his books, he can attain perfection and go back to Godhead. But some people, yes, they
they do come back as devotees. Now, it might be in any yuga that they come back as devotees, but could be they come in Satya Yuga. Да, конечно, это может быть, про что вы говорите, но также и те, кто занят практикой Харинама Санкиртаны, который принес Господь Чайтанья Махапрабху, то мы здесь можем видеть, Шрила Прабхупада везде говорит, что тот, кто действительно серьезно занят этой практикой, тот освободится уже после этого рождения. Но то, что вы говорите, вот, тоже может быть, конечно, кто-то и кому-то в Сатья-югу потом родится, или тот, кто пришел из прошлых веков сюда. Okay, so I'll finish there today. Ну что, давайте на этом закончим. And we'll be again a Chaitanya Charitamrita class on Wednesday. И читание Чаритамрита лекция в среду. Thank you very much. Спасибо всем большое. Rangaraj Srimad Bhagavatam ki. И джай. Okay. Let's see what Gaurapriya Jan says. Gaurapriya Jan, Prabhu, что скажете? Towards the temple room. Вы же в храмовой комнате, там, в алтарной, нет? Maybe climbing the stairs. Сейчас. По ступенькам. Уже продвигаемся, идем по ступенькам, уже поднимаемся. Yeah, coming closer. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Кришна, Кришна, Харе Рама, Харе. Rama, 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 Hare Hare. Такой полноценный даршан. Входим в алтарную. Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Srila Prabhupada Ki ki. jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Gauranitai Jai ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Вчера Jai прошла Shri очень успешная Пурнима. Вчера очень большая гора Пурнима была у нас. Здесь. Ага. Харе Кришна. Джай Гуру Махарадж ки джай. Спасибо за перевод. В храме две лекции. Где-то около 100 преданных последовательно посетили. Харе Кришна. Замечательно. У нас вчера было более 200 гостей. Тоже на Панчататтве. Харе Кришна. У нас тоже хорошо прошло. Кешва Махарадж проводил. В Ростове на Дону. Угу. Замечательно. Джай Панчататта ки джай. Гауранга Махапрабху ки джай. Шрила Прабхупад ки джай. Гурудев ки джай. Харе Кришна. Очень большая пхишека была у нас. 150 литров черенамриты преданные. Вот так. Кто больше? У нас 200. Панчатат Мамали. 200 литров. Джай Харибол. А сколько было людей у вас? У нас тут тоже человек 200 было. Гаура Прима
Гаура Приятян. У нас где-то в среднем где-то 250 человек прошло. Ну, у нас последовательно все было. У нас в связи с ковидом. Очень много членамриты на 250. Ну, не, нормально так, это самое, потихонечку разошлось. Здорово, да. Это как в Майяпуре было вообще. В 2004